How are the devotees? У вас дела? Cartels. Okay, we can start. It's 29 Chanting. minutes. Yes, we can start. Okay. Just gonna get cartels. Okay. Where are you now, Kripanidhi Prabhu? At what place? I'm in Mayapur Dham, Sridham Mayapur. Yes. And we're right on the river Jalangi. It's part of the Ganga River. I have a small house here in Sridham Mayapur. Yes. Крипанидхи Прабhu говорит, что он сейчас всегда в Майяпуре. У него там домик на берегу Джаланги, это часть реки Ганги в Майяпуре. Он сейчас там, в святом месте. Thank you. Yeah, good. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivanadhari Gopi Jana Balava Girivanadhari Yashoyanandana Brajajana Recording in progress. Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Nachari Yamuna Tira Panachari Radha Madhava Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Jana Balaba Girivanadhari Gopi Jana Balaba Girivanadhari Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astotara Sadashishi Mad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, ISKCON Founder Acharya Ki, Ananta Koti Vaishnava Vindiki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki, Shri Radha Krishna Gopinath Syam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki, Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki, Shri Ganga Maya Ki Jai, Yamuna Maya Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Russian Yatra Ki Jai. We all love the Russian devotees wherever they are. They're all over the world. Да, русские преданные по всему миру. Very nice devotees. Очень замечательные преданные. Srila Prabhupada would be very proud of you. Шрила Прабхупада очень гордился бы вами. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudiraya Nasta Preshu Abhadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Reading from How Parikshit Received the Age of Kali, Canto 1, Chapter 16, Text 35. Мы читаем сегодня из 16 главы, первой песни Шримад Бхагаватам. Текст, глава называется «Махараджа Парикшит встретил век Кали», текст 35. Kava Saheta Viraham Purushottamasya Prema Valoka Ruchira Smita Valgujalpai Steryam Samanam Maharan Madhumanina Nininam Promotsavo Mamayad Angrivitang Kitaya Kova Saheta Viraham Purushottamasya Prema Valoka Ruchira Smita Valgujalpai Steryam Samanam Maharan Madhumanininam Romotsavo Mamayad Angrivitang Kitaya. Anyone like to chant? Usually we don't, but if you want, somebody can. Oh, okay. I'll chant one more time. Okay. Kava Saheta Viraham Purushottamasya Prema Valoka Ruchira Smita Valgujalpai Staryam Samanam Maharan Madhumanininam Romotsavo Mamayadangri Vidankitaya. So I'll say the transliteration Sanskrit and you can say the Russian. Yes. Mataji, what's your name? What is your name, Mataji? My name is Damodara Priya Devidasi, and then okay. When it will be to questions and answers session, Darya Mataji will translate. Okay, Damodara Priya Devidasi. Okay. Ka. Then you can say the Russian. Va. Li. Okay, you go ahead. You can say Sanskrit and then Russian. I'll just read quietly. Окей. Сахета может вынести. Вирахам – разлуку. Пуруша Уттамасья – с верховной личностью Бога. Према – любящими. Авалока – взглядами. Ручира Смита – радующий глаз улыбкой. Валгу Джалпаихи – сердечными обращениями. Стхайрьям – серьезностью. Саманам – вместе со страстным гневом. Ахарат – победил. Мадху – возлюбленных. Ма-ни-нинам, таких женщин, как Сатьябхама. Рома Утсаваха, волосы, поднявшиеся от удовольствия. Мама, мои, яд, чьи. Ангхри, стопы. Витанки та-яха, отпечатывались. You can read translation and purport, and I'll read quietly. Хорошо. Филипп попросил меня прочитать перевод и комментарий сразу на русском. Кто, скажи, сможет вынести боль разлуки с верховной личностью Бога? Своими сладостными улыбками, в которых сквозила любовь, взглядом, полным нежности и сердечными обращениями, он мог победить серьезность и страстный гнев таких своих возлюбленных, как Сатьябхама. Когда он проходил по моей земли поверхности, я погружалась в пыль его лотосных стоп и потому покрывалась густой травой, которая оказалась волосами, поднявшимися от удовольствия. Комментарий. У тысяч жен Господа
всегда была вероятность разлучиться с Господом, когда Господь уезжал из дома. Но что касается его связи с землей, то он ступал по ней своими лотосными стопами, поэтому разлука с ней была невозможна. Когда же Господь покинул поверхность земли, чтобы вернуться в свою духовную обитель, чувство разлуки земли было более острым. I finished the 25th verse, and we also have 35th, and we also have 36. Yes. Okay. Yeah. Okay. I will read it then because it's only verse. You go ahead. You go ahead and read. И перевод 36 стиха. Пока земля и олицетворение религии беседовали, берегов реки Сарасвати, текущей на восток, достиг святой царь Парикшит. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 16 главе, первая песня Шримад Бхагаватам, которая называется «Как Парикшит встретил век Кали». И finished. Om Agyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulangayate Girim Latkrisha Tanaham Bande Shri Gurum Jinatarina Who therefore can tolerate the pangs of separation from that Supreme Personality of Godhead? He could conquer the gravity and passionate wrath of his sweethearts like Satyabhama by his sweet smile of love, pleasing glance, and hearty appeals. When he traversed my earth's surface, I would be immersed in the dust of his lotus feet, and thus would be sumptuously covered with grass, which appeared like hairs standing on me out of pleasure. So here, Maharaj Parikshit is the grandson of Arjuna, and he is the reigning king of the world. Mahabharat. Prabhupada said Mahabharat, the great Vedic culture of India was most prominent at this time, 5,000 years ago. И здесь речь заходит о Махараджи Парикшите. Это внук Арджуны и сын Абхиманью. И он, he is the ruler of Of the entire world. Да, и он на самом деле является правителем всего мира. И как мы узнаем от Шрилы Прабхупады, в то время во всем мире царствовала ведическая культура. So we read in 4th chapter of Bhagavad Gita, Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata. That the Lord appears when there's the rising of irreligion, adharma. И в 4 главе Бхагавадгиты Кришна говорит: «Яда ядахи дарма сягла нирбавати барата». Господь не сходит в этот мир, когда начинает процветать безбожие. Dharma Saglanir means people become very addicted to killing of animals, illicit connections with women or men, intoxication, of course, and gambling. И что значит дармасия гланир? Это значит, что люди очень привязываются к убийству животным, незаконным связям с мужчинами или женщинами, к одурманивающим средствам и к азартным играм. We learn that the personality of Kali is beating the legs of the bull Dharma and also beating on the cow who is one of the 7 mothers. И мы узнаем о том, что олицетворение Кали избивало по ногам быка, а также он избивал корову, которая является одной из 7 матерей. Корову олицетворение земли, которая является одной из 7 матерей. Atmamata Guru Patni, Brahmani, Rajapatnikam, Denur Datri Tata Prithvi, Saptaiva, Sarva
Devanam. That the seven mothers are one's own mother, Atmamata, Guru Patni, the wife of the Guru, Brahmani, the wife of the Brahmin, Rajapatnikam, the wife of the king, Denur, the cow, Datri, the nurse, and Prithvi, Mother Earth. These are our seven mothers. И говорится, что есть 7 матерей. Это Атма, Мата, это собственная мать, это Гуру Патни, жена Гуру, Брахмани, жена Брамана, Раджа Патникам, это царица, то есть жена царя, Тхену, это няня, кормилица, Тхену это корова, Тхатри это няня, кормилица, и также Притхви это земля, это 7 матерей. So when these mothers are being abused by the society in general, then Krishna will appear and reestablish the principles of religion for the benefit of all humankind. И когда в отношении этих 7 матерей возникает насилие со стороны общества в целом, то Кришна приходит для того, чтобы восстановить устои религии в обществе. So here, when Krishna descends from the spiritual world, he's accompanied by many of his devotees, and here it's mentioned Satyabhama, Krishna's wife. И когда Кришна нисходит из духовного мира в этот материальный мир, то его сопровождают многие преданные, и здесь упоминается Сатьябхама, его супруга. Of course, we learn from Rupa Goswami, who wrote the Lalita Madhav, that Satyabhama is none other than expansion of Srimati Radharani. И, конечно же, от Рупы Госвами, который написал книгу под названием Лалита Мадхава, мы узнаем, что Сатьябхама — это никто иная, как экспансия Радхарани. And Krishna is experiencing the highest stage of love of God, love of called Madhurya Ras, with his wives. This is called Swakiya Bhav, or conjugal love with some formality like marriage. И Кришна испытывает высочайшее чувство любви, когда он общается со своими законными женами. Эта раса называется свакия раса. Отношения, когда между любящим и возлюбленным, когда их связывают законные отношения, в каком-то смысле формальность. Of course, foolish people might say that Krishna is simply a mundane playboy with many girlfriends or many wives, but Krishna says, Avajanati Mamudha, they're very foolish. И, конечно же, какие-то мирские люди могут сказать, что Кришна — это просто такой мирской ловелас, у которого множество подружек или множество жен. Но Кришна объясняет в Бхагавадгите «Аваджананти мамудхах». Эти глупцы, негодяи просто не понимают меня. Of course, Krishna only reveals himself to his devotees. Конечно же, Кришна открывает себя только своим преданным. He says to Arjuna, Name Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavitaha Mudoyam Nabijanati Mam Ebya Paramabhyayam. Says, I never reveal myself to the mudhas, the asses and fools, who may think that I'm an ordinary human being. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, что я никогда не открываю себя глупцам и негодяям, которые считают меня обычным человеком. Нахам Пракашак Сарвасья. By one of Krishna's potency, the Yogamaya potency, the curtain of illusion prevents nor ordinary mundane fools from recognizing Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead.
И Кришна посредством одной из своих энергий, майи, не дает таким глупцам и негодяям постичь себя как верховную личность Бога. Machita madgata prana bodhayantas parasparam. Only when one surrenders to the Lord, machita madgata prana, one gives his life to the Lord, then Krishna reveals himself. И только когда преданный предается Господу, мат-чита, мат-гатах пранах, только тогда Господь открывает себя такому преданному. And therefore, Kathayantas Chamam Nityam, the devotees are always glorifying the Lord's pastimes and activities and his beautiful form and smile. Here it's described as beautiful smile. Devotees are always Kathayantas Chamam Nityam, always glorifying Krishna's transcendental attributes. И поэтому, как говорится в стихе, который мы привели из Бхагават-гиты, «Кадхаянташ чамам нитьям», преданные Господа прославляют Его духовную форму, Его удивительное деяние, Его улыбку, и также вот все то, о чем мы читали в этих стихах сегодня. Therefore, devotees of the Lord have no fear of death or another birth in this material world. И поэтому преданные Господа не боятся ни смерти, ни нового рождения в этом мире. Jara marana mokshaya mama shricha jatanti tad brahma tad dukritsna yatma, that those devotees of the Lord who take shelter of the Lord, mat ashricha yatanti, they take shelter of the Lord, then they have transcended, they have stepped over the influence of birth, death, old age, and disease. И в этом стихе говорится, что преданные, которые принимают прибежище у Господа, преодолевают влияние старости, рождения, смерти. Tad Brahma Tad Vidu Kritsnam means Adhyatma Karma Chakilam, that all their activities are spiritualized, all whatever they do. All their activities are spiritualized. И все, что бы они ни делали, вся их деятельность одухотворяется. Rupa Goswami says, Anyabilashita sunyam jnana karma nanavitam anukulyena krishnanu silanam bhaktir uttama. Rupa Goswami says that those devotees who have no desires for anything in this world, Anyabilashita shunya, zero desires, they are engaged in fully on devotional service to the Lord, body, mind, and words. Therefore, they're perfectly situated. И Рупа Госвами говорит, «Аньябхилашута шуньям янакарма дьянавритам, анукульяна Кришна анушиланам бхактируттама». Он говорит о том, что те преданные, у которых нет никаких желаний в этом материальном мире, аньябхилашута шуньям, они полностью занимают себя любовным служением Господу. And Lord Chaitanya Mahaprabhu has empowered Rupa Goswami and Sanatana Goswami and Raghunath Das Goswami. He's empowered them to benedict the world with prema. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradaya. The Gauranga Mahaprabhu has now appeared to dispel the darkness of Kali Yuga and distribute pure love of God to all inhabitants of this planet. И Господь Чайтанья уполномочил Рупу Госвами, Санатану Госвами, Рагунатха Даса Госвами принести благо Кришна Према всему миру. Нама Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте. Господь Чайтанья появился для того, чтобы рассеять тьму невежества и даровать любовь к Богу всему миру. Krishna appears in Kali Yuga as a devotee. Krishna Varnam Tvisha Krishna Sango Pangascha Parshadam. He appears not as God, but as a devotee of God, and performs the Sankirtan Yagya, the process for developing our love for God
in this age of Kali. И Кришна является в Кали-югу. Кришна Варнам Твиша Кришнам Сангапан Гостра Паршадам. Он появляется не как Господь, он появляется как преданный. И он устанавливает это движение Санкиртана Ягью, для того, чтобы распространить любовь к Богу по всему миру. Here, Mother Bhumi is describing that she is immersed in ecstasy because of receiving the dust from the lotus feet of the Lord. И здесь мать Бхуми объясняет, что она погрузилась в полнейший восторг благодаря тому, что получила, что в ее пыли находились лотосные стопы Господа. И она полностью погружена в пыль с лотосных стоп Господа. So wherever there is a glorification of the Lord, wherever there's a Sankirtan Yagya, Mother Earth becomes very abundant with all the gifts of nature. И где бы ни происходило прославление Господа, где бы преданные не прославляли Господа, где бы они ни проводили Санкиртана Ягью, Мать-Земля всегда откликается на это, производя все самые лучшие дары природы. In this particular first canto, Sukadeva Goswami describes that when Maharaj Yudhishthira, the very saintly king, ruled the earth, then Kamavarsa Parjanya, that there was abundant rainfall, and Sarvakama Dugama Hi, and the planet was supplying everyone with pearls and diamonds. The mountains produced abundance of gold and valuable jewels like rubies, diamonds, and that Shishitushma Vrajangava, and the cows were very happy, and their milk bags were moistening the pasturing grounds, and they were very joyful. So this is the result of worshiping the Supreme Lord. И здесь, в первой песне Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами описывает правление Махараджа Юдхиштхиры, что происходило, когда правил миром Махараджа Юдхиштхира, что все желания жителей исполнялись, что земля была, что все было в изобилии, было множество драгоценных камней, минералов, коровы в изобилии давали молоко, их вымя всегда было полным, настолько даже, что они умощали землю своим молоком. И коровы всегда были очень счастливы. Таков результат того, что люди на земле служат Господу. This is Canto 1, Chapter 10. Prabhupada says that when the king or leaders are ensuring the performance of yagya and the worship of God, Vishnu, then all the citizens, the animals, the trees, the birds, all creatures or citizens, praja, become happy. И в 10 главе, первая песня Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада объясняет, что если царь или правитель совершает ягьи, то всего будет в достатке, и все животные, деревья, все люди, все будут удовлетворены, и потребности всех будут исполнены, и все будут счастливы. Праджа, все жители будут счастливы. We learned that when Maharaj Vena was ruling the earth, all sacrifices were stopped, and Mother Bhumi, she withdrew the grains from the grain supplies from the earth. И мы узнаем из Шримад Бхагаватам, что во время правления Махараджи Вены он прекратил все жертвоприношения, и вследствие этого мать Бхуми отозвала все зерна с земли. And then when Maharaj Prithu appeared, he became very angry at Mother Bhumi, the earth planet, for not supplying grains and vegetables. And she took the form of a cow, and he was very angry. He was about to kill her for not supplying the necessities of life.
to all living creatures. И затем, когда Махараджа Вену был убит браманами, и на его место пришел Махараджа Притху, то он очень разгневался на Мать-Землю за то, что она не производит все необходимое для жизни людей. И Мать-Корова, Земля приняла форму коровы, и Махараджа Притху хотел убить ее за то, что она не поставляет все необходимое для жизни. Krishna tells Arjuna in the 3rd chapter of Gita, Yagya Shishtashino Shanto Muchante Sarva Kil Bishai Bunjate Te Tuagam Papam, that those persons who perform sacrifices, then all the gifts of Mother Nature will be supplied. That we must perform sacrifice to please the Supreme Lord. И Кришна говорит Арджуне в 3 главе Бхагавадгиты, Ягьяша Шташинах Санто Мучья Те Сарвакил Бишекхи. Он говорит о том, что те люди, которые совершают жертвоприношения, все их потребности будут удовлетворены, они получат все необходимое. Поэтому необходимо совершать жертвоприношения для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Istan Bogani Ivo Deva Dastante Yagibhavitaha. That by performance of sacrifice, then the Lord and all his servants, the demigods, Chandra, Surya, Agni, all the demigods, they become satisfied. Lord Brahma, Lord Shiva, they all become satisfied. They're simply the agents of the Lord. Therefore, when we perform yaga, it's meant to please Krishna. И он говорит о том, что когда мы совершаем жертвоприношения, то все полубоги автоматически будут удовлетворены. И поэтому, когда мы совершаем жертвоприношения, то самое главное – это удовлетворить Верховного Господа, и тогда все остальные тоже будут удовлетворены. Unfortunately, in these pages of Bhagavatam, we're learning that the personality of Kali, his mission is to destroy the principles of Dharma and the performance of service to the Supreme Lord, or yagya. И, к сожалению, на этих страницах Шримад Бхагаватам мы узнаем о том, что цель Махараджа Кали, его миссия заключалась в том, чтобы уничтожить принципы религии и прекратить служение Верховному Господу. Because of that, nowadays we see, by the influence of Kali Yuga, that the people of the world are suffering greatly at the hands of demoniac leadership or demoniac influences on the planet. Из-за этого мы видим, что сейчас на планете очень многие люди страдают вследствие недобросовестных действий правителей и других людей, потому что Кали-юга распространяется на планете. And in fact, neither the animals nor the human beings are very happy. И по сути, ни животные, ни люди не счастливы. Prahlad Maharaj is speaking to the Avaduta in the 7th canto, and the Avaduta is describing that there's at least five types of irreligion that resemble religion that are being practiced here in Kali Yuga. И в 7-й песне Шримад Бхагаватам описан диалог Прахлады Махараджа с Авадхутой. И Авадхута объясняет, что есть, по крайней мере, 7 kinds, yes, of religion. Есть, He says Dharma... Есть, по крайней мере, 7 видов безбожия, которые процветают под видом религии. So-called religionists, so-called teachers of religion in the age of Kali, they're nothing but hypocrites. И так называемые религиозные люди в Кали-югу не более чем притворщики, лицемеры. The Avaduta says, Dharma bado vidharmascha paradharmana choditaha.
Upadharma tu pakando, dharma ava sabdavich chala. This verse describes that 5 types of religion. First one, religion which interferes or prevents one from practicing one's real religion. И эти стихи описывают 5 видов безбожия. И первый вид безбожия или безбожия. This is religion, which once again I didn't get. The religion first which one is Dharma Bhado is religion which prevents one from practicing one's own religion, one's real dharma. Да, это то, что препятствует человеку заниматься его собственной религиозной практикой. For example, Lord Buddha preached that the Vedas were man-made and he rejected the Vedic scriptures. Например, Господь Будда проповедовал, что Веды созданы людьми, и на этой основе он отверг Веды. Of course, Lord Buddha is an incarnation of God, but his purpose was to stop the slaughter of animals in the name of sacrifice. И, конечно же, Господь Будда – это воплощение Господа, и его цель заключалась в том, чтобы остановить жертвоприношение животных. Dharmavada, Vidharma. Vidharma means people who practice a religion which actually breaks the principles of religion. Vidharma. Religion and sinful activities which are considered religious. Видхарма. Здесь речь идет о греховных действиях, которые считаются религиозными. So some people, they say, we can sacrifice humans. Human sacrifice goes on sometimes on the planet. Некоторые люди говорят, что мы можем приносить в жертву людей. Иногда на Земле происходит жертвоприношение людей. Some religious people, they preach that God has supplied us animals to eat. How can we survive without eating the animals? А некоторые люди говорят, что мы предназначены для того, чтобы есть животных. Господь дал нам их для этого. Oh, Vidharma. So the next Dharma Bhada Vidharma is Paradharma Nachoditaha. Our religion, which is invented by someone who is very proud. Paradharma Nachoditaha. He's very proud and he invents his own religious principles. И парма-дарма начодитаха. Тот, кто придумывает свои собственные религиозные принципы. For example, some gurus, they allow their followers, millions of followers, to glorify them and exalt them as being the supreme personality of Godhead. Например, некоторые люди позволяют своим ученикам превозносить и прославлять их как непосредственно верховную личность Бога. Sometimes they can produce some ashes and people think they're God and they have their own religious principles. Иногда они могут произвести немного пепла, и люди думают, о, это Бог. И они таким образом придумывают собственные религиозные принципы. So this is Paradharma Nachodi, a religion created by some proud people, which has nothing to do with the real religion. Итак, это такая религия, которая придумана гордыми людьми и не имеет на самом деле никакого отношения к истинной религии. Upadharma tu pakando. Upadharma. Upadharma is religion which denies the existence of the personal features of God. Upadharma tu pakando. И упадарма тупакхандо. Упадарма – это религия, которая отвергает существование Господа как личности. Lord Shiva predicts in the Durga Purana that I will appear in Kali Yuga and preach
monistic philosophy or impersonalism and deny the existence of the Supreme Personality of Godhead. И Господь Шива делает предсказание о том, что я появлюсь в Кали-югу для того, чтобы проповедовать ложные религиозные принципы и отвергнуть личностную концепцию Верховной Личности Бога. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Mayavad Shunile Basya Pakando. Pakandi means a heathen, a non-believer, a condemned person. He says these Mayavad philosophers are condemned. In the next birth, they take birth as trees and non-moving living beings. И Господь Чайтанья отвергает такую философию, которая не признает личностный аспект Верховной Личности Бога, и говорит о том, что такие пакханди, да, они рождаются в следующей жизни как деревья и неподвижные живые существа. So, of course, we know that in the 6th canto of Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami cites the verse, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam navai vidu risha nasida mukhya asura manusha kutu navidyadhara charanadaya. The Dharma can only be manufactured by the Supreme Personality of Godhead. В этом стихе говорится о том, что только Верховный Господь может установить дхарму, религию. Navai vidu risha napideva. Even the rishis and the devas, the demigods, are not allowed to manufacture their own religion. И даже великим полубогам не позволяется устанавливать свою собственную религию. Nasida Mukhya, Asura, Manusha, of course, the demons, Asura, and the human beings, Manusha, and the cities and the higher planets, they also don't know how to manufacture the real religious system. И на Сиддха-Мукхе, Асура, Манушьях, и, конечно же, правители Сиддхалоки, и великие демоны, и, конечно же, люди, они не знают, как... They do not know how to establish actual religious principles, or what don't they know? They cannot create religious system on their own independently. Они не могут сами независимо создать религиозную систему. It must come from Lord Krishna, as he says, Vidaistu sarver aham eva vedyo, Vedanta vid veda vid eva chaham. I am the compiler of the Vedas, Krishna tells Arjuna. И как Кришна говорит Арджуна в этом стихе Бхагавад-гиты, я знаток Веданты, я составитель Вед. И только сам Кришна может установить истинные религиозные принципы. So in the 6th canto, Lord Yamaraj is reiterating that no one can make up their own religious principles. И в 6-й песне Ямарадж вновь говорит о том, что никто не может придумать собственные религиозные принципы. So the Yamadutas were being instructed by Lord Yamaraj on the power of the holy name, etc., etc. И Ямадуты начали вопрошать у своего господина Ямараджи в отношении религиозных принципов, святого имени и так далее, и так далее. Of course, Lord Krishna, he empowers the great Mahajans, the great Mahajans, to understand all the precepts of Vedic knowledge. И, конечно же, Господь Кришна уполномачивает великих Махаджан, чтобы они объяснили все, что касается ведического знания, все главные принципы ведического знания. There are 12 great authorities, as we know, Swayambhu, Narada, Shambhu, Komaram, Kapilo, Manu, Pralado, Janako, Bhishmo, Balir, Vyasaki, Vyam. There are 12 great authorities on the Vedic literatures, and they have been enlightened by Lord Krishna himself.
И, как мы знаем, есть 12 великих авторитетов, которые полномочны представлять ведическую науку: Господь Брахма, Нарада Муни, Господь Шива, Кумары, Капила, Ману, Прохлада, Джанака, Бхишма, Бали, Шукадева Госвами и Ямараджа. И Господь Кришна уполномочил их на эту деятельность. Yesham tu antagatam papam janana punya karmanam te dvanva mohanimukta bhajanti mam judavrataha tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam. So Krishna says that from within the heart, he gives us intelligence to understand the entire Vedic conclusion and the purpose of our human lives. И Кришна говорит в этой главе Бхагавадгиты о том, что Он дает нам знания из глубины сердца, благодаря которому мы можем постичь Его и понять и достичь совершенства жизни. So ultimately, we know that the goal of human life, as is described here, is prema. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, like Lord Brahma says, that the devotees who are fully engaged in service to Lord Krishna, their eyes are anointed with the pulp of love of God. И, конечно же, как мы знаем, конечная цель жизни — это према бхакти, приманджана ачварита бхакти вилочанена. Господь Брахма говорит в Брахма Самхите о том, что те, чьи глаза умощены бальзамом любви, могут постичь трансцендентного Господа. Chaitanya Mahaprabhu said, Nam Namakari Bhakta Nija Sarva Shaktis, Tatarpita Niyamita Smarane Kala, Itajasi Tava Kripa Bhagavan Mamapi, Dudaiva Mijashami Hajni Nanurada. The Lord Krishna has appeared with all his potencies in the form of the Hare Krishna Maha Mantra. And by chanting this mantra, one can develop one's pure love of God. И Господь Чайтанья говорит: «Нам нама кари бахудхани джасарва шакти стадара питанья митак смаранэ накалаха. Питадришитава крипа Бхагаван мамапи дурдайва медришам и хаджани нанурагаха». Господь Кришна явился со всеми своими энергиями в форме Хари Кришна Махамантры, святое имя. И просто повторяя святое имя, человек может достичь любви к Богу. Here, Mother Bhumi is feeling great pangs of separation out of love for Krishna. И здесь мать Бхуми чувствует острую боль разлуки с Кришной. She's a pure devotee of the Lord. Мать Бхуми — это чистая преданная Господа. So as Krishna has left the planet, she's feeling such great separation. И с тех пор, как Кришна оставил планету, она чувствует огромную боль разлуки. Chaitanya Mahaprabhu also prays, Yugaitam nameshena chakshusha pravishayitam. Shunyaitam jagat sarvam Govinda virahena me. Oh Govinda, feeling your separation, I'm feeling a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes. And I feel totally abandoned in this world. So this is the prayer of Lord Chaitanya. In this ecstatic love, he is feeling separation from Krishna. И Чайтанья Махапрабху говорит: «Ягайтам немешана чакшуша праврешайтам, шуньяйтам джагат сарвам, Говинда вирахенами». «О, Говинда, в разлуке с тобой каждый миг кажется мне целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без тебя весь мир кажется мне пустым». Это молитва Господа Чайтаньи, в которой он выражает свои чувства любви к Господу. My dear Lord, the entire universe feels very vacant in your absence. Мой дорогой Господь, без тебя вся Вселенная кажется мне пустой. Rupa Goswami describes in the Bhakti Rasamrita Sindhu that after Krishna left Vrindavan for Mathura, the devotees, they became colorless, their bodily color faded, and Narada Muni thought that the whole of Vrindavan had become the Brahma Jyoti. И Рупа Госвами объясняет в Бхакти Расамрита Синдху, что после того, как Кришна ушел из Вриндавана, все преданные просто буквально побелели от разлуки. И
они стали совершенно бледными. И Нарада Муни говорит, что весь Вриндаван стал как будто бы Брамаджьоти. So in our stage of devotional service, we should always feel that we haven't attained Krishna, and we're hankering after the moment when we can taste the nectar of chanting the names of Krishna. И когда мы совершаем преданное служение, нам всегда нужно чувствовать, we should always feel that we're hankering for tasting the nectar of the holy name of Krishna. Нам всегда нужно чувствовать, что мы просто страстно жаждем, очень хотим испытать этот нектар вкуса святых имен Господа Кришны. When Akrura took Krishna away from Vrindavan, many of the gopis simply gave up their bodies out of great feelings of anxiety and separation. They gave their bodies up. И когда Акрура увез Кришну из Вриндавана, то многие гопи просто оставили тело от глубокого чувства разлуки и беспокойства с Кришной. Out of intense love for Krishna, they couldn't stand living anymore. Их любовь к Кришне была настолько сильной, что они не могли жить в разлуке с ним. Lola Shamai, Lolyam, greed for pure love of God is what is required of the devotees, aspiring devotees. Лала Самаи, Лаульям, очень сильная, очень напряженная, даже можно сказать, любовь к Господу — это то, что требуется преданному. This is what Srila Prabhupada has brought the world, is how to taste this ras, this bhakti ras, this pure nectar and flavor of love for Krishna's holy name. И это то, о чем говорится, вот это бхакти-раса, этот чистый нектар, чистой любви к Господу, святые имена Господа. Kali Kalera Nama Rupa Krishna Avatar, Nama Hoite Hoi, Sarva Jagat Nishtar. The holy name of Krishna is full of potency and is non-different from Krishna. Simply by chanting this holy name, we can become freed from all the pangs of material existence. И святое имя, oh, I'm sorry, I missed this point again. The holy name of Krishna is? Krishna Nama Rupa Avatar. The name of Krishna and Krishna are non-different, and they're full of the Kali Kalera Nama Rupa Krishna Avatar, Nama Hoite Hor. This name can liberate the entire universe from the suffering of Kali Yuga. Кали Нама Рупа Кришна Аватара, Нама Хайте Хая Сарва Джагат Нистара. И это имя Господа не отлично от самого Господа Кришны. И благодаря ему, повторению этого имени, человек обретает возможность получить освобождение. So we'll stop there and open up for questions. Так, мы здесь остановимся и перейдем к вопросам и ответам. Comments or questions, no problem. Какие-то комментарии или вопросы? Пожалуйста, дорогие преданные, поднимайте руки или пишите в чат ваши вопросы, дополнения. Actually, I have one question. Sure. If you don't mind. It is said that while we are still performing Vaidhi Sarana Bhakti, then we don't actually feel so many emotions, and we perform our prescribed duties in devotional service due to the instructions of Guru and Shastra. So, and it's like I just sit in the morning and I chant, and
it's not like I feel anything, it's not like I feel connection with Krishna, but I just try to be concentrated and chant. So is it okay that I don't feel anything at all and that I just perform it as a duty? То есть вопрос в том, что говорится, что на уровне Вайдхи Садана Бхакти вдохновение преданный испытывает для того, чтобы практиковать преданное служение из наставлений гуру и священных писаний. И вот, допустим, утром я сижу, читаю джапу, ничего особо не чувствую, не слушаю, не чувствую связи с Кришной, но просто из чувства долга это делаю. Вот нормально ли делать это просто из чувства долга? Yes. Mataji, I'm going to translate now. Prabhupada uses the example that when a person has jaundice, hepatitis, every become yellow, then when you taste the medicine is sugar, rock candy. But when you eat the rock candy or sugar, it tastes very bitter. So also in the Gita, Krishna says that yatad agre vishameva, that something which is poisonous in the beginning, pariname mitopamam, but which is like nectar in the end, is pleasure in the mode of goodness. So in the beginning, it's a little bitter, but as we keep chanting and serving Krishna, gradually, the taste for chanting becomes more and more relishable, just as the sugar becomes sweeter and sweeter as we cure our disease of jaundice. Шрила Прабхупада приводит пример с желтухой, что когда у больного желтуха, и он ест леденцы, они кажутся ему горькими. Но и также Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, что то, что кажется ядом в начале, в конце оказывается нектаром. Таково удовольствие в гуне благости. И поэтому по мере того, как мы воспеваем, к нам будет приходить все больше и больше вкуса, равно как больной желтухой, который постепенно вылечивается, начинает чувствовать сладость сахара. So I see in Russia many devotees going out in the streets and chanting and dancing in ecstasy. So that ecstasy comes from the holy name. Я вижу, что в России многие преданные выходят на улицы и в экстазе воспевают Святое Имя. Этот экстаз исходит от Святого Имени. They're smiling, their faces are very bright. People are attracted to them. Они улыбаются со светящимися лицами, и люди привлекаются ими. Krishna is all attractive, so when we chant his holy name, we also become very attractive. Кришна все привлекающий, поэтому когда мы воспеваем его святое имя, мы тоже становимся привлекательными. Narottam Das Thakur says the Sankirtan movement is simply chanting, dancing, and eating prasadam. Наротам Дас Тхакур говорит, что наше движение Санкиртаны основано на воспевании, танцах и вкушении прасада. Right. So we are tasting the nectar of the holy name. Поэтому мы уже испробовали вкус святого имени. So in sadhana bhakti, there's Vedi bhakti, and then as one progresses, one enters into Raganuga or Raga bhakti. Итак, есть два вида вайдья бхакти, и по мере нашего прогресса мы вступаем на Рагануга бхакти. Raganuga is more spontaneous, when one is eager to wake up early and run to see Krishna in the temple, and eager to chant the holy name, and always remembering Krishna. На этапе Рагануга бхакти служение более спонтанное. Мы с удовольствием соскакиваем с утра, чтобы побежать в храм и увидеть Кришну, и с удовольствием воспеваем святое имя. Krishna says,
Tasmat sarvashu kaleshu mam anusmara. That from hearing and chanting, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, we remember the form and the pastimes of Krishna in Vrindavan, Mathura, Dwarka, with his queens. All these thoughts and activities of Krishna come to our mind when we Shravanam Kirtanam, when we hear and chant about Krishna. Кришна говорит, что Шаванам, Киртаном, Вишнусвараном, что когда мы слушаем и воспеваем Святое Имя, то это позволяет нам помнить о его форме, играх в Мадхуре, в Двараке с его женами. И таким образом мы помним о Кришне. Therefore, Prabhupada, the Acharyas have supplied us with deity worship. Поэтому Шрила Прабхупада и Ачарьи дали нам процесс поклонения божества. The Lord has been petitioned by the Acharya, please appear in this marble form or wooden form to bless the devotees with your presence, with the presence of the Lord. Ачарья попросил Господу явиться в этом мире в мраморной или деревянной форме, чтобы благословить преданных своим присутствием в этом мире. So we can always, while chanting, meditate on the features of the deity in the temple, our local temple, his beautiful lotus eyes, his beautiful lotus lips, his conjugal partner, Radharani, her beautiful smile, her sweet smile. These are all beautiful qualities described by Rupa Goswami. Поэтому, когда мы воспеваем, например, в храме, то мы можем созерцать лотосные глаза Господа, его лотосные губы, прекрасную улыбку его возлюбленной Радхарани. So while we chant, or when we distribute books, or when we're preaching, we can invite the Lord into our minds in the deity form, playing on his flute, beautifully dressed by the devotees in the temple. So this way, it's Krishna says, "Manmana bhava madbhakto." И поэтому, когда мы воспеваем, распространяем книги или проповедуем, то мы можем приглашать образ Господа к себе в ум и вспоминать форму божества или Кришну с флейтой. Кришна говорит «Мадманам мава мадбхакто». So Krishna reveals his personal activities and form to us as we continue to chant his holy names. He reveals from within our hearts. Кришна говорит, что он из сердца открывает нам свои игры, свою личностную природу по мере того, как мы воспеваем Святое Имя. Rupa Goswami says, first there is faith in the existence of God. Rupa Goswami says, can you repeat? Faith in the Supreme Lord. Faith. Что сначала идет вера. Conviction. Рупа Госвами говорит, что сначала идет вера или убеждение в существовании Верховной Личности Бога. He says, Ado Shada Tata Sadhu Sango, Tata Bhajana Kriya Syat, Tata Anartha Nivriti Syat, Tata Nishta Tato Ruchi. These are various stages in our devotional life. We have faith, and then we take shelter of the Vaishnavas, Sadhu Sangha. And then we do Bhajana Kriya, then we do chanting and hearing and glorification of the Lord and service of the Lord. And then Narta Nivriti Syat, and then all the contaminations within our heart fly away like birds flying away. Sinful desires fly away from our hearts. And then Nishta, we become fixed up in devotional service.
Nishta, and then ruchi. Ruchi means we develop a taste for the holy name of the Lord. М, Begins with Shraddha. В Бхакти Расамрита Синху перечисляются этапы преданного служения. Первый это Шраванам, слушание, и на втором этапе, Шрадха, то есть да, Шрадха. Слушание на втором этапе возникает, мы обретаем садхусангу и получаем прибежище у преданных и общение с ними. На третьем этапе приступаем к баджана крии. На четвертом анарханеврите анархии исчезают, словно улетающие птицы. На пятом этапе после очищения от анартха появляется ништха, твердая вера. На шестом развивается ручи, вкус к святому имени, и когда он становится глубоким, на седьмом этапе его называют асакти, и на восьмом приходит бхава, вкус, и, наконец, према, любовь к верховной личности Бога. So we should know that Krishna is always eager for us to develop our love and affection towards him. И мы должны знать, что Кришна всегда ждет, что мы разовьем любовь и привязанность к нему. One time when I was in a class with Prabhupada, he said, devotional service is not easy. Однажды, когда я был на лекции Шрилы Прабхупады, он сказал, преданное служение — это непросто. He said, it's a gradual, very gradual process. Это очень постепенный процесс. But he said, he quoted Rupa Goswami, Utsahan Nischaya Derya Tat Karma Pravartanat. Utsahan, you have to be very enthusiastic to engage in the service of Guru and Gauranga. Но, как говорит Рупа Госвами, вы должны быть очень энтузиастичны, утсаха, чтобы служить Гуру и Гауранге. At the same time, you have to be patient. Nischayad means patience. И в то же время вы должны быть терпеливыми. And Daryat means confidence. You have to be very confident and determined. И также вы должны быть уверенными и решительными. And avoid the association of materialistic people who are addicted to sense gratification. И избегать общения с материалистичными людьми, которые привязаны к чувственным наслаждениям. That means we have to associate with devotees in loving mood, a loving kind of mood. Это означает, что мы должны общаться с преданными и быть благожелательно к ним настроенными с любовью. Dadati pratigrinati goyam akiti prichati. The one should associate with devotees, exchanging gifts, inquiring submissively, giving advice to lesser advanced devotees, and sharing prasadam and accepting prasadam. These are loving exchanges that devotees have with each other. К видам любовного обмена между преданными относится любовь, обмен подарками, смиренное вопрошание, когда мы даем советы младшим, и также вместе угощаем прасадом и вкушаем прасад. Guyam akiti prichati means we should, with our struggles, we have to inquire in confidence privately with more advanced devotees and disclose our struggles with that devotee in confidentiality. Гурьям акьяти и пратхати означает, что мы должны сокровенно делиться со старшими преданными и
открывать им свой ум, трудности, которые у нас есть. Or sometimes we may be approached by a devotee who is struggling, and we can give advice to them or give them guidance also. Или если к нам подойдет преданный, у которого есть какие-то сложности, мы можем дать ему совет или направить его на нужный путь. These are various loving exchanges between devotees. Это таковы виды любовного обмена между преданными. Prabhupada said that our movement is based on love and trust. А Прабхупада говорил, что наше движение основано на любви и доверии. Therefore, we come together and worship the Lord, and we chant together, and we honor prasadam together. Поэтому Chaturvidashri. мы собираемся вместе воспеваем, вместе почитаем прасад. Lord Chaitanya Mahaprabhu was eating prasadam, and he said, this prasadam is mixed with the saliva of Lord Krishna, and his hairs were standing on end just from taking prasadam offered to Lord Jagannath. Господь Чайтанья, когда вкушал прасад, говорил, что этот прасад смешан со слюной Господа Кришны, и so he was taking prasadam from Lord Jagannath, yes? И он, Yeah, and he was saying this foodstuffs is not ordinary, it's mixed with the saliva of Lord Krishna. Да, он говорил, что это не обычная еда, это смешано со слюной Господа Кришны. Так он говорил, принимая прасад от Господа Джаганнатхи. So we should remember that when this foodstuff is offered to Krishna with devotion, he eats it with his eyes or with his ears. He can eat with any part of his body, and it transforms into Krishna Phela. Krishna Phela means the remnants of Lord Krishna. И мы должны помнить, что когда прасад предлагается с преданностью, то Кришна может есть его любой частью тела, например, глазами или ушами, и он превращается в Кришна Фела, остатки еды, предложенной Господу Кришне. Krishna is so merciful that he comes in the form of prasadam. А Кришна настолько милостив, что приходит на форме прасада. Rasgula, halava, rice, sabji, comes in that form and blesses us and purifies us. Он приходит в форме риса, сабджи и других блюд и благословляет и очищает нас. Prabhupada once said that just by eating, honoring prasadam, you can go back to Godhead, just by eating prasadam. А Прабхупада однажды сказал, что просто вкушая прасад, вы можете вернуться обратно к Богу. Jai, Srila Prabhupada ki. Шрила Прабхупада ки джай. Thank you. You have more questions, or we are finished now? Yes, there is one more question. Okay. Why in Japa we can't see Krishna so clearly and brightly, but in Kirtan it's easier to see Krishna, to feel him. True. Yeah. Because we're sharing in the kirtan, we're sharing with each other. It's called Sankirtan. San means together, or in a company of other devotees. В Киртане мы делим с другими преданными, это называется санкиртана, то есть в компании, в обществе преданных. When Lord Chaitanya was chanting with his devotees, it seemed that there were 7 groups of chanters at the Rath Yatra, and everyone thought Lord Chaitanya was dancing with them. А когда Господь Чайтанья воспевал со своими преданными на Радха-ятре, было 7 групп преданных, и в каждой группе преданные думали, что Господь Чайтанья танцует с ними. So, yes, it's more
ecstatic and pleasurable when we chant in the kirtan and we're dancing in ecstasy. Yes, more pleasurable, more satisfying. И поэтому мы чувствуем больше удовлетворения и радости, когда вместе танцуем в экстазе. But the more we give the holy name, the more reciprocation we get from Lord Chaitanya to taste the holy name in our japa. Чем больше мы раздаем святого имени, тем больше Господь Чайтанья отвечает нам, и у нас появляется вкус в джапе. So Lord Chaitanya Srila Prabhupada said, I was in Los Angeles, Prabhupada said, if you want to please me, then you preach as vigorously as I did. Когда я был в Лос-Анджелесе, Шрила Прабхупада сказал, если ты хочешь порадовать меня, проповедуй так же рьяно, с таким же рвением, как я. So the more we preach, the more we get the taste for chanting our japa, for reading Prabhupada's books, for associating with devotees. Everything increases the more we try to help fallen conditioned souls. Чем больше мы проповедуем, тем больше у нас появляется вкуса к джапе, к чтению, с общению с преданными. То есть чем больше мы помогаем падшим душам, тем больше у нас вкуса. No one is more merciful than Lord Chaitanya. And if we can please Lord Chaitanya by being merciful, then we'll get his mercy also. Нет никого милостивее Господа Чайтаньи. Если мы порадуем Господа Чайтаньи, проявляя состояние другим, тогда мы также получим Его милость. And then our japa will improve. И наша джапа будет лучше. We have to hear the 32 syllables and remember that is Radha, Krishna, and Balaram in those names. Мы должны слушать 32 слога и помнить, что в этих именах Радха, Кришна и Баларама. It's like when you hear some music, your mind may become very mesmerized, very attached to listening to a beautiful piece of music. So your mind has to become attached to our mantra. А когда мы слушаем красивую музыку, то наш ум очаровывается. И также мы должны очароваться Махамантрой. Shri Krishna Sankirtanam Ki. Да. Oh, we can't hear you There now. is a question here. Oh. In messages, there was a question, but I don't read Russian. Yes, I have already read it. It was about Japa and Kirtan. Oh, okay. Very nice. Very good. So are you from all different parts of Russia or from one place? Вы все из разных городов? Yes, there are people from different places, from Kazakhstan and different Kazakhstan, yes. Uzbekistan, all the stands, different stands. Well, actually, this is one more group. It's not Central Asia, but there are also many devotees from Asia here who come. Very nice. Very good. Very nice. I met a lady in Canada, and she was living in Kazakhstan. She was a professional chef, cooker of food, and somehow she was living in Kazakhstan. Я встретила в Канаде одну женщину, она была из Казахстана, она была профессиональным поваром. She was working in Kazakhstan. Она работала в Казахстане. And she saw the Hare Krishna festival there.
и там увидела фестиваль Хари Кришна. And she bought all the cookbooks and she had prasadam. And she was very impressed with devotees, so impressed with the devotees. И она скупила все кулинарные книги с рецептами, попробовала просад и осталась под ярким впечатлением от преданных. You touched her heart. Devotees there touched her heart. Преданные затронули струну ее души. And I had to go to her to get a permit to cook for people, for the public in the park, in a big park. И мне нужно было получить от нее разрешение, yes, permission, чтобы готовить в парке для большой группы людей. So, oh, you're Hare Krishna. Yes, I will help you get the permit. И она сказала, ну, вы из Хари Кришны, я вам помогу получить разрешение. Otherwise, it was impossible. Но иначе было бы невозможно. She was so touched and very grateful to have met devotees. Она была очень тронута встречей с преданными и очень благодарна им. So, thank you for preaching all over Central Asia, Russia. Prabhupada would be very, very happy. Спасибо большое, что проповедуете по всей Азии и России. Прабхупада был бы очень-очень счастлив. And now I see many Russian devotees preaching in America and Canada also. И также я вижу, как многие русские преданные проповедуют в Америке и Канаде. Lord Chaitanya's soldiers. Воины Господа Чайтаньи. They're always enthusiastic to go out and chant Hare Krishna and preach. Always. Они всегда с энтузиазмом выходят и поют Хари Кришна и проповедуют. Inspires everyone in the whole ISKCON movement. Вдохновляют всех в ИСККОН. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much for this wonderful class and for sharing your inspiration with us. This is just a treasure. Thank you so much. I am honored and grateful to you. Thank you so much. Это большая честь для меня. Я благодарен вам. Thank you very much. Thank you. By your association, now I will chant all the full day until I go to sleep tonight. Благодаря общению с вами я буду сейчас сегодня воспевать целый день до того, как я лягу спать. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much. Krishna. See you soon. I'm looking at all your pictures, smiling faces. I'm looking at all of you. Я смотрю на ваши улыбающиеся лица и картинки. Dharma Priya Das. Most are written in Russian, so I don't know. Daria Chinglin Seva. Yes. Chinglin Seva. Very nice. Hare Krishna. Hare. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Харе Кришна, спасибо за перевод и трансляцию. Харе Кришна. Вам спасибо. Спасибо, Дамодара, за подсказку. Вам спасибо, Маджидаря. Перевод просто восхитительный. Спасибо огромное. Харе Кришна. До встречи всем. Харе Кришна, благодарю вам. Да, да. Харе Кришна. Харе Кришна. Record.